Kia ora. We've been learning that word today. I've heard it used a few times. Good evening. So, first of all, thank you for inviting me. This is my first time to Indonesia, and it's obviously the first time I've ever done a Dhamma talk in Indonesia. For those of you who do speak some English, I will try to speak a little slower, and obviously for you who've got very little English, we have a lovely translator over here. So tonight's talk is good thoughts, bad thoughts. It depends on the mind. Jadi Dhamma ini adalah mengenai pikiran baik, pikiran tidak baik, itu semua tergantung dari pikiran kita. About a week ago, I gave a Dhamma talk in Malaysia on the subject of hatred, and we had a question and answer session at the end of the Dhamma talk, and one of the people said, I have thoughts of hatred in my mind. He said, but that's not violence, is it? And I said to him, yes, it is. Satu minggu yang lalu saya mengalami ceramah di Malaysia dengan topik kebencian. Jadi di akhir ceramah ada sesi tanya jawab dan ada seseorang yang mengajukan pertanyaan tersebut adalah saya memiliki pikiran tentang kebencian itu adalah tidak bijaksana mengatakan begitu. Jadi yang mulia mengatakan ya. Medan verse number 3 says this: He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me. In those who harbour such thoughts, hatred is not appeased. Di zaman pada yang ketiga mengatakan bahwa dia melukai saya, He abused me, he beat me, he defeated me. Dia melukai saya, dia membunuh saya, dia mengalahkan saya, dia melakukan sesuatu yang salah terhadap saya. Pada seseorang yang memiliki pikiran seperti itu, kebencian pasti akan ada. In verse 4 it says, He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me. In those who do not harbour such thoughts, hatred is appeased. Jadi pada seseorang yang mengatakan dia melukai saya, dia membunuh saya, dia mengalahkan saya, dia melakukan sesuatu yang salah terhadap saya, dan pada seseorang yang tidak memiliki pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan ada. So we can see that the
same situation can happen, but how we think about the situation is how we will react to the situation. Jadi kita dapat melihat bahwa dalam situasi yang sama, bagaimana cara kita berpikir terhadap masalah tersebut, maka reaksi yang ditimbulkan begitulah juga sama dengan apa yang kita pikirkan. See, the mind is the forerunner of all things. We do not speak or act without first the mind thinking how we are going to speak and how we are going to act. Jadi pikiran adalah pelopor dari segala hal. Kita tidak dapat melakukan sesuatu, berbuat, melihat tanpa berpikir terlebih dahulu. When I was growing up in Auckland City, I wasn't a very good boy. In fact, I was the complete opposite to a very good boy. Jadi ketika saya masih muda, ketika saya muda baru tinggal di Auckland, di kota Auckland, saya tidak begitu baik. Saya bukan seorang anak yang baik. Bahkan boleh dikatakan saya itu kebalikan dari seorang anak yang baik. At the age of 12, I borrowed somebody's car without telling them that I was going to borrow their car, and I was arrested by the police. So you can imagine, they see a 12-year-old driving a car down the road, they get a little bit suspicious. Jadi ketika saya berumur 12 tahun, saya meminjam mobil seseorang tanpa orang tersebut mengetahuinya, dan saya ditangkap polisi. Bayangkan seorang anak berumur 12 tahun membawa mobil di jalanan. The problem was that the headmaster at my school mentioned this in the assembly in the morning following the police stopping me. I think the idea was to make me feel very small, but unfortunately all of my friends treated me like a hero, including some of the ladies. Masalahnya adalah kepala sekolah saya di sekolah saya menyatakan hal ini pada saat upacara pada pagi hari. Sebenarnya ide dari beliau adalah untuk membuat saya merasa sangat kecil, sangat bersalah. Tetapi sebaliknya semua teman-teman saya malah menganggap saya sebagai seorang pahlawan. So I quickly started to understand that if I was a bad boy, I would have lots of friends. The ladies would treat you like a bit of a god. And the good boys weren't getting the ladies. Only the bad boys were getting the ladies. So my mind started to think of the best way for me to enjoy my life. Jadi saya mulai mengerti bahwa jika saya seorang anak yang tidak baik, saya akan memiliki banyak teman dan cewek-cewek akan menganggap saya seperti seorang dewa. Jadi pikiran saya mulai itu
as I entered my teen years, by the age of 13, I was taking drugs. I was smoking a ganja at school. I was in a street gang. When I left school, I just got further and further into the violent gang lifestyle until finally leaving New Zealand aged 19 because people kept trying to shoot me and that wasn't a lot of fun. But you see, I didn't think that it mattered if I stole things. I didn't think it mattered if I was violent to other people. I didn't think it mattered if I stole somebody's wife or somebody's girlfriend. I just believed that this is the way we all live our lives. And if you wanted to get to the top, you had to hurt others to get there sometimes, and that was okay. So I basically lived most of my life breaking all of the rules, and it wasn't until I was in my 40s that I had a chance encounter with His Holiness the Dalai Lama while I was in India. Jadi saya boleh dikatakan menghabiskan hidup saya dengan cara yang tidak benar dan merusak semua peraturan, melanggar semua peraturan yang ada. Ia tidak betul-betul baik sebelum saya mencapai umur 40 tahun. Hingga saya mencapai usia 40 tahun, barulah saya mempunyai suatu kesempatan untuk bertemu dengan Dalai Lama. So, having heard the Dhamma by the Dalai Lama, slowly, very, very slowly, my life started to change. Jadi setelah mendengarkan ceramah Dhamma dari Yang Mulia Dalai Lama, dengan sangat-sangat perlahan hidup saya mulai berubah. So, I had to change the way that I thought. That was the first thing I had to change, was my whole thinking pattern. Saya harus mengubah cara saya berpikir, karena itulah hal pertama yang harus saya ubah dalam diri bagaimana cara saya berpikir. And of course it's not easy to undo 30-something years of habit. We don't change overnight, unfortunately. It's a bit of a process to
to start changing the way that we think. Tentu saja ia tidak mudah, bahkan dapat menghabiskan bertahun-tahun karena kita tidak ada gampangnya merubah kebiasaan, kita tidak ada gampangnya mengubah cara pikiran kita. Dia membutuhkan sangat-sangat lama. But as followers of the Buddha, we're really lucky people, because he's kind of given us the GPS system, if you like, from samsara, key in samsara here, and then destination, you key in Nirvana down here, and turn on the GPS, and the whole roadmap comes up. The Buddha has inputted all the information into the GPS system so that we can follow this path from samsara to nirvana. Jadi pikiran ini seperti yang beliau nanti katakan seperti GPS, bahwa ada samsara, nirvana dan semuanya itu sudah terekam di dalam GPS. Jadi begitu GPS-nya dihidupkan, maka samsara, Buddha dan nirvana semuanya ada di sana. So, how do we start to change the way that we think? Jadi bagaimana kita mulai untuk mengubah cara kita berpikir? The Buddha taught the Noble Eightfold Path. Buddha mengajarkan kedelapan jalan mulia. And so the first thing we start to do as practicing Buddhists is we start to practice generosity, because generosity overcomes greed. Jadi yang paling pertama yang kita praktekkan adalah untuk mempraktekkan kemurahan hati. Karena kemurahan hati dia dapat melampaui keserakahan. Now we have to remember the Eightfold Path is just that. There are 8 parts of the Noble Eightfold Path. And the Buddha says quite clearly in the suttas that we have to start with right view. Jadi kita harus ingat bahwa kedelapan jalan utama ini adalah sumber utama yang diajarkan oleh Buddha. Buddha mengatakan bahwa untuk memulai segalanya kita harus dimulai dengan pikiran yang benar. See, some people think that they can live whatever lifestyle they want, be as bad as they want, and then they think they can go to a meditation retreat and learn insight in 10 days. Jadi beberapa orang berpikir bahwa mereka dapat menikmati kehidupan yang sesuka hati mereka. Kemudian mereka juga bisa dapat pergi ke meditasi dan belajar meditasi pandangan. They seem to think, I go to these 10 days retreats and I think, day 1, first jhana, day 2, second jhana, day 3, third jhana, day 10, arahant. It's not going to happen. Jadi orang berpikir bahwa kita mengikuti meditasi mungkin pada hari pertama kita mencapai jalan pertama, hari kedua jalan kedua, hari ketiga jalan ketiga, dan hari ke-10 menjadi arahat. Itu sama sekali tidak mungkin. I used to go on some of these 10-day retreats. Used to have to be there by 1 or 2 o'clock in the afternoon to begin the retreat on day 1.
2 o'clock in that morning, I would still be drinking. I would still be partying. And then I'd have to try and sober up to go and sit on this 10-day retreat. Can you imagine what my mind was like trying to do a 10-day meditation retreat? And all I could think about was what everybody was doing outside. What were the parties that I was missing? Jadi saya ada kebiasaan untuk mengikuti retreat 10 hari. Biasanya dia hanya dimulai pada waktu siang hari. Dan biasanya pada pagi hari jam 2 saya masih berpesta pora, minum minuman yang memabukkan. Kemudian pada siang hari saya coba pergi ke meditasi yang mencoba duduk diam dan bermeditasi. Bayangkan saja bagaimana pikiran saya pada saat itu. Semua yang keluar adalah tentang pesta pora, minuman dan sebagainya. So you go into these retreats and they sit you down and they put you on 8 precepts. Which you chant in Pali, a language that I had no idea what it meant. But they put us on these 8 precepts, and somehow that was supposed to make us holy. Jadi biasanya kita jika mengikuti retreat yang seperti itu, biasanya mereka akan mendudukkan kita dan meminta kita untuk mengambil 8 sila. Dan biasanya itu bahasanya dalam bahasa Pali yang saya sama sekali tidak mengerti bahasanya. So when we're starting out on the path, each day, many people in Buddhist countries especially, they will take 5 precepts every day, because that's the Buddhist thing to do. Maybe they do it once a week, but a lot of people will take the precepts. Not necessarily come to the temple, maybe just at home they take the 5 precepts when they get up. So I'm just saying that in most Buddhist countries, people often take 5 precepts every day. Jadi dia mengatakan biasanya di negara tetangga banyak orang suka mengambil 5 sila. But these precepts actually have to mean something. They're not just some sort of magic words. When I first became a Buddhist, and I had myself a little Buddha statue in my room, and in the morning I would get up and I would take precepts in front of the Buddha statue. So Monday to Thursday I'd get up and I'd take 5 precepts. Friday and Saturday I'd get up and I'd take 4 precepts. Because I thought I might do some drinking on Friday and Saturday. But this is playing with the precepts a little bit hard. Jadi ketika saya memiliki rupa Buddha, saya biasanya suka mengambil sila pada hari-hari. Jadi pada hari Senin sampai hari Kamis biasanya saya akan mengambil 5 sila. Kemudian pada hari Jumat sampai hari Minggu saya akan mengambil 4 sila. Karena saya berpikir bahwa pada hari Jumat sampai Minggu biasanya saya ingin senang-senang. Jadi sebenarnya ini hanya mempermainkan sila dalam pikiran kita sendiri. So we need to practice the precepts to the best of our ability. Now, I do say to the best of our ability because I know sometimes we make mistakes.
But that's because we're human beings, and it's okay to make mistakes. Kita perlu mempraktekkan sila-sila ini dengan kemampuan kita yang terbaik, sebisa mungkin kemampuan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita membuat kesalahan, karena itu adalah hal yang biasa. Kita sebagai manusia akan membuat kesalahan. So if we break a precept, maybe you're sitting here tonight and suddenly you squish a mosquito. Do that like that, slap mosquito down. Okay, maybe we shouldn't have killed that mosquito. So we try harder next time we see a mosquito flying past us not to slap it to death. Jadi jika kita melanggar sila ini, seperti sebagai contoh pada malam hari ini Anda duduk di sini, tiba-tiba Anda membunuh atau membunuh nyamuk. Jadi kita tahu bahwa kita tidak seharusnya membunuh, maka lain kali kita harus lebih berhati-hati untuk tidak membunuh nyamuk tersebut. One year living in the forest in Thailand, and I woke up one morning, maybe 1 o'clock, and I was living in a little bamboo hut out there in the forest. I felt this pain in my chest, and I thought, ow. And I got some mind going. Find out what it was I rolled onto, and there's a scorpion on my floor. And so then people's reactions would be kill the scorpion, but I had to go and find something to pick the scorpion up and take it outside and give it a small Dhamma talk about it's not good to sting monks. Bad karma, and then do some meditation on pain because I was in some pain at that time. Jadi saya pada suatu tahun yang lalu saya tinggal di sebuah hutan di Medan. Kemudian suatu malam saya terbangun. Saya tinggal di sebuah gubuk bambu. Saya merasa kesakitan di dada saya, kemudian saya terbangun dan mencoba melihat ada apa yang terjadi. Ternyata ada seekor scorpio di lantai saya. Kemudian saya terkejut ada seekor scorpio di lantai. Biasanya reaksi orang pada umumnya adalah coba membunuh scorpio tersebut, tapi saya tidak boleh melakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya keluar dan mungkin saya mencoba untuk mengajarkan Dhamma kepada scorpio tersebut, mungkin mengatakan kepada scorpio itu bahwa tidak baik untuk menggigit orang, akan mendapat akan buruk. So, but I mean, 10 years before that, I just killed it, no problem. So we can see that we need to try and keep the precepts though. So sometimes we make mistakes. If you make mistakes, never ever feel guilty. Guilt is a stupid emotion. Jadi kita harus mencoba untuk memulihkan sila kita. Jika Anda melakukan kesalahan, jangan pernah merasa bersalah. Karena merasa bersalah itu adalah suatu emosi yang sangat merusak. So we break the precepts, we regret it, and we just try a little bit harder the next time. The next time you see the mosquito, you catch it and take it outside. Jadi jika kita melanggar sila, kita jangan merasa bersalah. Kita hanya mengerti bahwa kita melanggar sila, kemudian
we start to practice the precepts. The practice of the precepts is so important if you want to practice meditation. If you are breaking all of the precepts, then you can sit down until the cows come home. You will not be able to meditate. Jadi kita harus mulai untuk mempraktekkan sila-sila yang lebih kecil. Jika Anda bahkan tidak bisa menjaga sila yang kecil, sila yang simpel saja, dengan berharap untuk bisa mempraktekkan meditasi. Jika Anda mencoba untuk duduk sampai lembut, juga badan tidak percuma saja, tidak akan bisa. So, all of you people here, right? You take the precepts, yes? Yeah. You're all taking precepts? You're all keeping the precepts? Jadi semua orang di sini mengambil sila, tempat duduk kanan bagi semua yang mengambil sila. Come on, who take it? There must be more than 4 people taking the precepts. Okay, who put their hand up? You put your hand up? Is meditation easy? Or do you have lots of thoughts? Yes, he said it's normal. Oh, that's good to hear. I like that. You see, if sometimes he but sometimes he makes mistakes, he forgets that he's already eaten and he eats again. Yeah. You see, the thing is, meditation, we sit down to meditate and all these thoughts come, don't they? So, and we are people keeping precepts. Imagine how many more thoughts would come up if we weren't keeping the precepts. And so this is why we try to keep the precepts. If we don't, then don't bother trying to meditate because nothing is going to happen. So now some tips on meditation. Meditation isn't easy. Our minds go crazy. But a lot of meditation instruction is also very, very difficult. Meditation instruction is sometimes very difficult. If we read the Anapanasati Sutta, we can see that it's actually not as difficult as some of these systems that are being taught out there in meditation land.
Anapanasati Sutta, it starts off, it tells us just to keep our mind on the in and the out breath. No more, no less, just the in and out breath. Jadi jika kita mencoba untuk membaca sutta tentang anapanasati, yang kita temukan adalah bahwa satu-satunya instruksi yang diberikan adalah tentang nafas masuk dan nafas keluar. Karena itu saja, tidak ada apa-apa lagi yang lain. See, it just says in the sutta that among those breathing in long, I breathe out long. Among those breathing out long, I breathe out long. Among those breathing in short, I breathe in short. Among those breathing out short, I breathe out short. Jadi di dalam sutta dikatakan bahwa seorang itu tahu bahwa saya bernafas masuk dan saya bernafas keluar, saya bernafas masuk yang panjang dan saya bernafas masuk yang pendek, bernafas masuk panjang dan bernafas keluar panjang. Kemudian seorang itu juga tahu saya bernafas masuk pendek dan saya bernafas masuk keluar yang pendek. But so now we have some meditation instructors that say you have to do some short breaths and some long breaths. The sutta does not say that. Kemudian pada saat ini kita bertemu dengan beberapa instruksi meditasi yang mengatakan bahwa Anda harus mengambil nafas masuk yang panjang, beberapa dan beberapa yang pendek. Dalam sutta tidak pernah mengatakan hal tersebut. The sutta just tells us to be aware. We just know if the breath is long or we know if the breath is short. Di dalam sutta hanya mengatakan bahwa kita cuma perlu menyadari saja. Kita cuma perlu menyadari bahwa apakah nafas masuk itu panjang atau pendek. Kita cuma perlu menyadari. And we have some people say that you feel the breath coming into the tip of your nose and then you follow it up here and then you follow it down here until it gets down to here and then you stay with it until it disappears out the bottom of your feet. It doesn't say that in the sutta. Jadi ada beberapa instruktur yang mengatakan bahwa kita harus merasakan nafas itu di ujung hidung, kemudian kita mengikuti nafas itu keluar dan merasakannya di atas, merasakannya di bawah. Kita harus mengikutinya sampai merasakan dia hilang di bawah telapak kaki. Di dalam sutta tidak pernah mengatakan hal tersebut. You know, in the sutta it just says that we know the beginning, the duration, and the end. This is the full body of the breath. It's not following that. That's not mindfulness. Di sutta hanya mengatakan bahwa kita hanya perlu menyadari jarak yang terjadi antara nafas masuk, nafas keluar. Kita hanya perlu menyadari segala sesuatu, bukan mengikuti nafas itu kemana-mana, karena itu bukan mindfulness, bukan Indonesian or Medan. I'm just saying that all we have to do, all we're looking at is the beginning, the duration, and the end of the breath. Jadi semua yang kita perlu ketahui adalah nafas masuk, nafas keluar dan jarak waktu yang terjadi dan durasi atas nafas masuk dan nafas keluar tersebut. See, if we try to follow the breath in the nostrils and down wherever it goes and into the lungs and all this is not sati. Jadi jika kita mengikuti nafas itu masuk ke dalam paru-paru, ke dalam hati dan sebagainya, itu bukanlah sati. Because in sati we're talking about the mind knowing only one object. Karena di dalam sati dikatakan bahwa pikiran hanya mengetahui satu objek saja. If we start to follow the breath,
mindfulness, not unwanted mindfulness. Jika kita mengikuti nafas itu kemana-mana, maka itu jadi perhatian yang keseluruhan, bukan perhatian penuh pada satu titik. So we use the breath. Why do we use the breath? Because we've always got it with us. If you don't have your breath with you, you're probably dead. Kenapa kita menggunakan objek nafas? Karena kita semua bernafas. Jika kita kehilangan nafas, mungkin kita semua sudah mati. You can't leave your breath at home. You can't forget it when you're going to work. You need it. It's always with us, right? Kita tidak mungkin lupa dan meninggalkan nafas kita di rumah untuk membawa yang keluar, karena kita sangat memerlukannya. Jika kita lupa, kita akan mati. And so this is why we use breath meditation, because the breath is always there, and we can do meditation on the breath anywhere. Itulah mengapa kita memakai objek meditasi nafas, karena nafas itu selalu ada di sana. Jadi kita bisa mempraktikkan meditasi di mana saja. People don't even have to know you're meditating. You can be on the train, on the bus, because you don't have to shut your eyes and get into the full lotus position to watch your breath. It's not that necessary. Orang bahkan tidak perlu mengetahui bahwa Anda sedang bermeditasi, karena Anda bisa melakukannya di kereta, di bus, di mana saja. Bahkan Anda tidak perlu menutup mata Anda. Anda hanya perlu menyadari nafas Anda. So we're sitting and we're watching the breath, and then you notice the mind has gone off wandering. What do we do? Jadi kita duduk di sini dan coba untuk memperhatikan nafas. Kemudian kita menyadari bahwa pikiran kita sudah pergi jauh dari apa yang kita lakukan. We just bring it back to the breath. Kita hanya membawanya kembali kepada nafas. But we have to bring it back lovingly. Tapi kita harus membawanya kembali dengan cinta kasih. Sometimes people get angry when they're meditating because their mind wanders. Kadang-kadang orang menjadi marah terhadap meditasi karena pikiran membara. We're trying to get rid of anger. So we don't need to get angry while we're meditating. Jadi kita mencoba untuk mengeliminasi kemarahan, karena dalam meditasi kita tidak memerlukan rasa marah. This is something that's really important. We do not meditate to get anything. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tidak bermeditasi untuk mendapatkan itu. You see, people often say they meditate because they want to be happy. They meditate because they want a peaceful mind. They meditate because they want a calm mind. This is the wrong reason to meditate. Jadi kita tidak bermeditasi untuk mendapatkan sesuatu, karena kadang-kadang orang mengatakan bahwa mereka bermeditasi untuk mendapat kebahagiaan, mereka bermeditasi untuk mendapatkan ketenangan, mereka bermeditasi untuk mendapatkan pikiran yang damai. Ini bukanlah meditasi yang benar. We meditate to get rid of things. Jadi kita bermeditasi untuk melenyapkan segala sesuatu, melenyapkan hal-hal. We want to get rid of greed, anger, and delusion. Kita ingin melenyapkan kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. You see, you cannot meditate to be happy while you
have greed, anger, and delusion in your mind. Anda bisa melihat bahwa Anda tidak dapat bermeditasi untuk mendapatkan kebahagiaan jika Anda masih memiliki keserakahan, kemarahan, dan kebodohan di dalam pikiran Anda. So we have to start to get rid of these things. And when we get rid of these things, when we start to get rid of greed, when we start to get rid of anger, when we start to get rid of delusion, you will find that you have peace, that you have happiness, that you have calmness. Jadi kita mencoba bermeditasi untuk melenyapkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan tadi. Dan kita akan menyadari bahwa jika pada saat kita melenyapkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan tadi, pada saat itu kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan kebahagiaan. So we begin the practice of meditation. Now when we begin the practice of meditation, it's not going to be easy. Jadi pada saat itu kita mulai mempraktikkan meditasi. Ketika kita mulai mempraktikkan meditasi, itu tidak akan mudah. You see, meditators, they sit down, they get into a full lotus position, and they jerk their back up really tight, and they think, I'm going to sit for 1 hour, I'm not going to move. Jadi ada beberapa meditator mungkin mengatakan bahwa mereka duduk dengan tubuh yang sangat-sangat kaku dan sangat tegak, dan kemudian mereka berpikir bahwa oke, saya akan duduk selama 1 atau 2 jam tanpa bergerak, saya tidak akan bergerak sama sekali. Then they find after 2 minutes, their legs hurt, their backs hurt, and they've got all these thoughts going through their minds. And what do? They stop meditating. Kemudian mereka akan menemukan bahwa setelah 2 menit punggung mereka merasa sakit, kaki merasa sakit, semua bagian tubuh merasa sakit, dan pikiran mengembara kemana-mana, dan apa yang terjadi mereka akan berhenti meditasi. So what we have to do is set ourselves a realistic goal. Maybe you say, every morning I will get up and I will do 10 minutes or 15 minutes meditation. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan adalah cobalah untuk memberi suatu goal atau tujuan yang lebih realistik, seperti setiap hari saya akan coba untuk bermeditasi selama 10 menit, maka lakukanlah itu. And then when you sit down to start your meditation, expect nothing. When you start the meditation, expect nothing. Do not expect to get anything nice. Jadi pada saat Anda mulai meditasi, tidak berharap terhadap apa-apa. You see, if you expect nothing and you get nothing, then you haven't disappointed yourself. Jika Anda tidak berharap apa-apa, kemudian Anda gagal, maka Anda tidak akan mengecewakan diri Anda sendiri. But if you expect nothing and get something, then you Jika Anda tidak mengharapkan sesuatu, kemudian Anda mendapatkan sesuatu, maka Anda akan merasa sangat senang. So we sit down expecting nothing, and we just bring our minds to the breath. And we see how long we can keep the mind on the breath. Jadi kita coba untuk duduk dan memfokuskan pikiran pada pernafasan, dan kita coba untuk melihat panjang atau pendeknya nafas tersebut. Maybe it's 1 or 2 seconds, and
and then it goes wandering off somewhere. Mungkin hanya satu atau dua detik kemudian pikiran Anda pergi kemana-mana. That's okay. When you notice it's wandered off, just bring it back. Tidak apa-apa jika Anda menyadarinya, maka bawalah dia kembali kepada nafas. And then it goes wandering off again, and you bring it back. Kemudian dia kembali lagi dan Anda telah kembali lagi. Sometimes it might be up there for a long time before we notice it's got wandering off. But when we do, we bring it back. Kadang-kadang mungkin dia akan mengembara dan lebih lama apabila menyadarinya. Jika begitu Anda menyadarinya, maka bawalah dia kembali. So it's kind of, the mind is a bit like a small child. Pikiran itu milik seorang anak kecil. You have the small child is outside playing with its friends, having a good time. And then mum or dad eventually says to the small child, "Come on, I want you to come in now. It's time to sit down and be quiet." Jadi anak kecil ini suka keluar untuk bermain-main dengan teman. Jadi jika anak-anak ini bermain di luar, maka orang tua akan mengatakan anak-anakku kembalilah ke rumah. Sudah saatnya Anda duduk diam. That small child doesn't want to sit down and be quiet. It wants to play. Jadi anak kecil ini tidak mau untuk duduk diam, dia mau bermain. And that's exactly what our mind is like. Itulah persis bagaimana pikiran kita. Our mind has played for so long. And now we're trying to tell it to sit down and be quiet. Pikiran kita sudah bermain begitu lama. Sekarang kita memanggilnya untuk duduk diam. The mind's like, no, I don't want to. I want to play. Maka pikiran akan mengatakan, oh tidak, saya tidak mau, saya ingin bermain. This is why we call it meditation practice. Because we're not perfect yet. It's going to take time. Itulah mengapa kita mengatakannya sebagai praktek meditasi, karena kita tidak sempurna, kita masih memerlukan praktek. You know, today all of us can walk. But when we were first born, we could not. We just used to kind of lay there. And then eventually we learned to crawl. And then we stood up and took a few steps and fell over and stood up and took a few steps. And eventually we learned how to walk, learned how to run. It took time. Sekarang ini kita semua bisa berjalan. Ketika kita dilahirkan, ketika kita masih bayi, kita tidak bisa berjalan. Kita hanya bisa berjalan saja. Kemudian pelan-pelan kita belajar untuk merangkak dan kemudian belajar untuk berdiri. Meskipun kita jatuh dan bangun lagi, tapi terakhir kita bisa berjalan. So meditation practice is going to take them, unless maybe some of you have got such good karma from past lives that you might just sit down and arahat. But if it's not like that, it's probably going to take a little bit of time to calm the mind down. Jadi kita di sini kecuali Anda memiliki karma yang sangat baik dari kehidupan lampau yang memungkinkan Anda duduk sekali saja langsung klik arahat. Jika tidak, kita semua memerlukan sedikit waktu untuk mempraktikkan meditasi. So what we do is we find that time. Now, if you can, try to make it at the same time every day, because we are very habitual creatures as human beings. We eat at a certain time, we go to work at a certain time, and so we can find a certain time to start our meditation practice. That helps us to get into the pattern of meditating. Jadi apa yang kita lakukan adalah cobalah kita mempraktikkan meditasi pada suatu waktu yang tertentu dan lakukan pada waktu yang sama setiap hari. Karena kita manusia mempunyai suatu kebiasaan. Kita makan pada waktu yang sama, kita melakukan sesuatu
need to have a quiet place. So the handphone, the cell phone gets switched off. You don't need it for 10 minutes. Many of us can remember the days when there was no such thing as a cell phone. We could go hours without having contact with anybody. We still survived. We survived without your cell phone for 10 minutes. Trust me on this. In the Buddha's time, it was probably a very common practice, as it still is in a lot of Asian countries. A lot of Asian countries, the people sit on the floor in the house. A lot of them do sit cross-legged, so it's probably fairly easy for some Asian people. Pada masa Buddha, itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Juga pada negara-negara Asia, mungkin kebanyakan orang sudah terbiasa duduk di lantai, jadi mereka duduk dengan kaki bersilang. Itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Mereka tidak menemukan kesulitan di dalamnya. But I don't believe that we need to sit this way. And one reason I would say this is because some purists will say you must sit in the full lotus position. So does this mean a person with one leg isn't allowed to meditate? Because a person with one leg can't sit in the full lotus position. Saya sendiri tidak merasa bahwa itu sangat diperlukan. Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Anda harus duduk dalam posisi lotus yang penuh. Menurut saya, bagaimana dengan orang yang hanya memiliki satu kaki? Orang yang hanya memiliki satu kaki tidak mungkin bisa duduk dalam posisi lotus yang penuh. So what we need to do is we need to be comfortable when we're sitting. If you can do the full lotus, right. If you can't, that's okay too. Some people, especially the older people, they suffer from arthritis. They suffer from rheumatism. They can't sit on the floor cross-legged. Jadi apa yang diperlukan adalah bagaimana Anda merasa duduk dengan nyaman. Jika Anda merasa nyaman duduk dengan posisi lotus, maka itu boleh saja, tidak masalah. Tetapi jika Anda merasa itu tidak nyaman, juga tidak masalah. Tidak harus duduk dalam posisi lotus. Karena ada beberapa orang tua, mereka mungkin sudah merasakan sakit artritis atau reumatik, dan mereka tidak dapat duduk dengan posisi kaki bersilang. So maybe you need to sit in a chair. That's okay if you sit in a chair. But when we sit in a chair, we have to be a little careful. We have to have our feet flat on the ground. And we need to keep our back straight. You see, if you sit in a chair to meditate and then you lean backwards like this, you'll probably go to sleep. Because that position, when the body gets into that position, it sends signals to the brain that it's now in a sleeping type position, and so
sit there. This is sleeping meditation, I'm not sure. Jadi mungkin jika orang tua seperti itu, mereka perlu duduk di atas kursi. Jadi jika Anda duduk di atas kursi itu baik oleh biasa, tapi Anda harus sangat berhati-hati dengan meletakkan kedua telapak kaki di lantai dan posisi punggung tegak. Jangan bersandar di kursi dengan posisi yang malas, karena itu hanya akan membuat Anda tidur saja. Karena jika posisi yang kembali seperti itu, otomatis akan badan kita akan mengirimkan sinyal ke otak dan mengatakan bahwa itu adalah posisi tidur dan Anda akan mulai mengorok. So we've got into our position, whether we're sitting or on the floor, sitting in a chair. We need to keep our back as straight as we can, but not tight. You do see people, I see people coming into meditation, it's like, and now we meditate, and they come and they're so tight, their shoulders come up, and they're going to have pain in the back and across the shoulders very fast. So the back needs to be kind of straight, but it needs to be relaxed. Jadi, meskipun Anda duduk pada posisi di kursi atau di lantai tidak masalah, tapi Anda harus memastikan bahwa punggung Anda tegak, tetapi tidak terlalu ketat atau dipaksakan. Karena saya lihat beberapa orang mencoba duduk dan terlalu dipaksakan dan mereka akan mulai merasakan sakit di punggung dan sebagainya. So let's say we've decided we're going to do 10 minutes. We're not going to start off trying to be a big time early on 1 hour. We're going to do 10 minutes meditation. So that's the time to set, 10 minutes. Now, I said, sit down and you bring your mind just to know the in and the out breath. Saya mengatakan bahwa kita coba untuk duduk selama 10 menit, saya juga tidak akan mencoba untuk memaksakan duduk sampai 1 jam dan sebagainya, tetapi hanya coba untuk duduk 10 menit dan cobalah untuk membawa pikiran Anda untuk fokus pada nafas masuk dan nafas keluar saja. So we start to meditate, start to watch the breath, and we say 1, 2, mind's gone. Bring it back, 1, mind's gone, bring it back. Sometimes it stays for a little while, maybe it stays there for 10 minutes before you know that it's gone missing. Jadi kita coba untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Mungkin kita menghitung 1, 2, kemudian nafas pergi, kedua mengembara, dan kemudian Anda tarik kembali dan hanya menghitung 1, kemudian Anda mengembara lagi. Mungkin saja nafas itu mengembara selama 10 menit sebelum Anda menyadarinya. That's okay, remember, don't get angry. Itu tidak masalah dengan menjadi marah. Important to remember is if you've set a 10-minute target, sit for the 10 minutes, no matter how bad the meditation seems. Itu tidak masalah. Jadi jika Anda memberi target untuk duduk 10 menit, maka biar bagaimanapun buruknya meditasi itu berjalan, duduklah selama 10 menit itu. Jangan menghentikannya, jangan bergerak dan tetap duduk selama 10 menit itu. So there's no such thing as a bad meditation session. Jadi tidak ada sesuatu yang dikatakan sebagai sesi meditasi yang buruk. A bad meditation session is a meditation session that you do not do. Sebuah sesi meditasi yang buruk adalah sebuah sesi meditasi yang tidak Anda lakukan, Anda tidak melakukannya. If you have 10 minutes of monkey mind, but you stay there for the 10 minutes that you said you were going to sit there, when the 10 minutes is finished, you can give yourself a pat on the back. Jika Anda bisa duduk selama 10 menit dengan pikiran yang ada, yaitu pikiran itu mengembara kemana-mana,
find an excuse not to do it. Jadi jangan pernah menyerah. Jika ada menyerah, maka pada sesi meditasi yang berikutnya, jika ada sesuatu yang salah pada meditasi itu, maka Anda akan mendapat sebuah alasan untuk menyerah. So if you get 30 seconds where your mind stays on the breath, that's fine. If you get 3 seconds where the mind stays on the breath, that's fine. But we have to be careful because sometimes we might get 3 or 4 minutes, and then the next day when we're going to have a meditation, we make the mistake of going, yes, I'm going to get 3 or 4 minutes. Never think that way. It might not happen. Jika Anda hanya bisa mengamati nafas untuk 30 detik saja, tidak masalah. Jika hanya bisa fokus 3 detik saja, juga tidak masalah. Tetapi kadang-kadang mungkin Anda bisa fokus selama 3 detik, tetapi jangan kemudian pada berikutnya Anda berpikir bahwa oke, hari ini juga saya bisa fokus pada 3 menit, karena dia mungkin saja tidak akan terjadi. But the more we practice, then slowly but surely, it is easier to practice. Tetapi semakin banyak kita berlatih, maka akan bulan-bulan makin pasti akan menjadi lebih gampang dan lebih baik. We should never ask another person how was their meditation practice, because that can really defeat us. Kita tidak seharusnya bertanya kepada orang lain bagaimana meditasi Anda berjalan, karena itu akan betul-betul mengalahkan kita. I remember I did a meditation retreat, silent retreat. We weren't even allowed to look at each other. We had to look down at the ground all the time. No eye contact. Pada beberapa meditasi kita bahkan tidak boleh melihat orang lain, kita tidak boleh memiliki kontak mata, kita hanya diizinkan untuk melihat ke bawah saja. I remember on the last day when they broke a moment of silence and we were allowed to talk. The retreat was finishing up, so we were allowed to talk to one another. And one man came up to me and he said, I hated you. And I was like, why? And he said, every time I saw you, you were smiling. And I was having such a terrible time. I couldn't believe the smile you had on your face. Pada suatu saat saya pada meditasi, kemudian pada hari terakhir di mana kita semua sudah diizinkan untuk berbicara, ada seorang pria yang datang kepada saya dan berkata kepada saya benci kamu. Kemudian saya bertanya kenapa? Katanya setiap kali saya memperhatikan Anda selalu tersenyum dan saya tidak bisa menghilangkan senyum itu dari pikiran saya. So I explained to this man, the reason I was smiling was because if I hadn't, I think I would probably started to cry. I was having such a terrible 10 days. You know, I was just making little plans on how to escape. And that's why I had a smile on my face, you know. But don't try and judge your own practice by somebody else's. Jadi saya menjelaskan kepada pria ini bahwa saya tersenyum karena jika saya tidak tersenyum, mungkin saya akan menangis karena saya mengalami 10 hari yang sangat tidak menyenangkan. Karena selama 10 hari ini saya selalu memikirkan bagaimana cara untuk melarikan diri dari retreat ini. Jadi janganlah mencoba untuk menilai bagaimana meditasi teman-teman Anda, karena apa yang Anda lihat belum tentu itulah yang kenyataannya. So just keep this practice to start with 10 minutes a day. When you get comfortable with your 10 minutes a day, then if you want to increase it a little bit by 5 minutes, that's okay. Don't try to force yourself to go too far, too fast. Jadi cobalah untuk
melakukan praktik selama 10 menit ini. Jika Anda merasa sudah lumayan baik dan Anda ingin menambah waktunya, silakan. Tetapi jangan mencoba untuk memaksa diri Anda untuk pergi terlalu cepat dan terlalu dipaksakan. I promise you, with a consistent practice, your mind will slowly calm down with the keeping of the precepts, with the practicing of sila, the meditation. Slowly your mind will start to calm and spend more time just in one place, just watching the breath. Saya bisa mengatakan kepada Anda, jika Anda menjalankan sila, maka pelan-pelan pikiran Anda akan menjadi tenang dan kemudian pelan-pelan Anda akan mulai bisa mengamati nafas Anda. And then we'll see that we actually do start to change the way that we think. So instead of having angry thoughts, we might still get angry thoughts, but we see them quicker. It takes them longer to come up, and we don't react the way that we used to react. Dan kita akan melihat bahwa pelan-pelan kita akan menyadari kemarahan yang timbul. Jika kita dan kita akan juga melihat bahwa ia akan menjadi agak lama bagi kemarahan untuk muncul, dan mungkin Anda akan menyadarinya lebih cepat, dan mungkin Anda juga tidak akan memberi reaksi terhadap kemarahan itu. Now, there will still be people out there that say stupid things, and people out there that do stupid things, but now our minds won't be affected quite so fast as we begin to practice. Mungkin di luar masih ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang bodoh, mengatakan hal-hal yang bodoh, tetapi sekarang pikiran kita tidak akan dengan cepat mengikutinya. So with the practice of meditation, you will start to purify your mind. You will stop having the bad thoughts. You have less bad thoughts, you have more good thoughts. You start to have compassion for the stupid people. You start to have compassion for the stupid things that they do. Instead of condemning them, we start to love them. Jika Anda mempraktikkan meditasi, maka pelan-pelan Anda akan memiliki cinta kasih terhadap orang-orang bodoh itu. Mungkin Anda juga akan memiliki cinta kasih terhadap perbuatan yang dilakukan orang-orang bodoh tersebut. Kita tidak akan menjadi marah terhadap berbagai hal. So, just to finish off, when our minds start to become like this, we start to create a better world. A better world for ourselves, a better world for our children, our children's children. When we have this compassion, when we have this understanding, then we no longer are a part of the problem. We are a part of the solution. This is the teachings of the Buddha. Jadi untuk mengakhiri malam hari ini, saya sebagai mulia mengatakan bahwa jika Anda benar memiliki pikiran seperti itu, pikiran yang tenang dengan praktek meditasi, maka Anda juga akan membawa terhadap suatu kehidupan yang lebih tenang ke dalam keluarga Anda sendiri. Anda membawa perdamaian kepada orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, dan sekeliling Anda juga. Okay, so I'll just finish it up there. I just would like to encourage